నమస్తే. దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రత్యేక వార్తా విభాగం సమర్పిస్తున్న బడ్జెట్కి సంబంధించిన చర్చా కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇవాల్టి చర్చా కార్యక్రమంలో ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సురేష్ కొచ్చాటిల్ గారు, అదేవిధంగా ఆర్థిక విశ్లేషకులు కేవి కోర్వనాథ్ గారు. సో నిన్న ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టింది, పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. కేంద్ర బడ్జెట్కి సమర్పణకి ముందుగా ఈ ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. గత సంవత్సర కాలంలో దేశ ఆర్థిక పనితీరు ఏ రకంగా ఉంది, అట్లాగే రాబోయే సంవత్సరంలో పనితీరు ఏ రకంగా మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది, దీనికి సంబంధించి అన్ని రంగాలు ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి, ఈ సవాళ్ళను ఏ రకంగా అధిగమించబోతున్నాం, వీటన్నిటికి సంబంధించి ఈ ఎకనామిక్ సర్వేని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిన్న రిలీజ్ చేసింది. ఈ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎకనామిక్ డివిజన్ అనేది ఈ సర్వేను రూపొందిస్తూ ఉంటుంది. దాదాపుగా 1950వ సంవత్సరం నుంచి ఈ సర్వే కొనసాగుతాం, అంటే ముందు రోజు సర్వేని బయటికి తీసుకురావడం, దాంట్లో ద్రవ్యోల్బణం ఏ రకంగా ఉంది, ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఏ రకంగా మనం అంచనా వేసాము, ఏ రకంగా మనం ఆ అంచనాలు చేరుకోగలిగాం, వీటన్నిటి విషయాల మీద కూడా దాంట్లో స్థూలంగా దానికి సంబంధించి పూర్తిగా వివరణ ఇస్తారు. సో మరి కాసేపట్లో, అంటే మరో గంటలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 8వ బడ్జెట్ను సమర్పించబోతున్న నేపథ్యంలో అసలు నిన్న ఆర్థిక సర్వే ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఏ రకంగా అంచనాలు అందుకోగలిగాం, ఈ సంవత్సరంలో అంచనా ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి, వీటి మీద మనం చర్చించబోతున్నాం. సో ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా మనం సురేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. సురేష్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్థిక సర్వే, సో దీన్ని మనం ఏ రకంగా చూడాలంటారు? ప్రతి సంవత్సరం కూడా వస్తూ ఉంటుంది, బయటకు వస్తూ ఉంటుంది, దానికి తగ్గట్టుగానే అంచనాలు రూపొందించుకుంటారు. వాటిని నిజంగా ఆర్థిక సర్వేలో ఉన్న అంచనాలని మనం చేరుకోగలుగుతున్నాం అని అంటారా? ఎప్పుడు ఒక గ్యాప్ ఉంటుందండి, మనం కోరేది మనకు వచ్చేది ఇంకా ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూస్తున్నాం, మనం తపస్య చేసి వరం అడుగుతాం, మొత్తం వరం ఇవ్వరు దేవుడు, రైట్, కొంచెం తగ్గిస్తారు, డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తారన్నమాట. కానీ మనం చూసే దాని ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఈసారి చూస్తుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్, కానీ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం వరి ఉంది. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక సీజనల్ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తుంటే ఒకసారి టమాటో 50 పైసలకి అమ్ముతారు, ఒకసారి 50 రూపాయల దాకా వెళ్ళిపోతుంది. ఉల్లిపాయలు కూడా అంతే కదా. సో సీజనల్ మీద ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్, కానీ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్లో కొంచెం వరి ఉంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మేజర్ ఇన్ఫ్లేషన్ మిగతా ప్లేస్ చూస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లోనే ఉందండి. కానీ ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు గ్రోత్, ఇండియాది గ్రోత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ మనం చూస్తున్నాం, ఒక పాండమిక్ తర్వాత చాలా రాష్ట్రాలు ఇంకా బయటికి రాలేదు, వాళ్ళ పాండమిక్ నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంకా కాలేదు. యూరోప్ స్పెషల్లీ చాలా కష్టపడుతున్నారు. యుఎస్ మనం చూసాం, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక్కటే మాట్లాడుతాం, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇమిగ్రేషన్ ఆయన మాట్లాడేది ఓన్లీ ఎకానమీ. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆయన యుఎస్ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుంటున్నారు, మనం కూడా మన ఇంట్రెస్ట్ చూసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ మన దగ్గర ఇక్కడ మనం బేసిక్లీ అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనకు వచ్చేది ఒక ఆదాయం ఉంటుంది. అది మనకి ఇల్లు నడిపిస్తామా, లేకుంటే కంపెనీ నడిపిస్తామా, ఒక దేశం నడిపిస్తామా అని డిఫరెంట్. మీకు వచ్చే ఆదాయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 రూపాయలు అంటే మీరు 50,000లోనే బతకాలి మీరు. అవును, మీరు దాని బయటికి వెళ్ళి బతితే మళ్ళీ పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటారు, క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసుకుంటారు, లాస్ట్లో ఉరేసుకొని సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. కానీ గవర్నమెంట్ సూసైడ్ చేసుకోలేరు. సో గవర్నమెంట్ నడిపించాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ప్రయారిటీ ఏంటి ఉంటుంది గవర్నమెంట్ది? వెల్ఫేర్ మెషర్స్ ఎస్ డెఫినెట్గా ఉండాలి. అది దాని తర్వాత గ్రోత్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాంటే, మిగతా ఇప్పుడు మన భారతదేశం నుంచి ఇప్పుడు కామన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే చాలామంది బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా 4 మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పారనమాట. ఒకటి ఇన్నోవేషన్, రైట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. సెకండ్ హయ్యర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్స్పెండిచర్, అది మనం చూస్తున్నాం. అది నేషనల్ హైవేస్ ఉండొచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండొచ్చు, వాటర్ వేస్ ఉండొచ్చు, పోర్ట్స్ ఉండొచ్చు. దీని మీద ఖర్చులు ఎక్కువ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ దాంతోపాటు సిమెంట్ కానీ, స్టీల్ కానీ, లేబర్ ఫోర్స్ కానీ మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అవును, సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఆ రెవెన్యూ ఆ స్ట్రీమ్ నుంచి కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. కోర్ సెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత నడిపించడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాల్సి వస్తుంది, దానికి పవర్ ప్లాంట్ కావాల్సి వస్తుంది, దాని సెటప్లో మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఒక కంటిన్యూస్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటాం మన ఇంగ్లీష్లో. అది కాకుండా మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మోదీ గారు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక టర్మ్ చెప్పారు, మినిమం గవర్నెన్స్ మ్యాక్సిమం, మినిమం గవర్నమెంట్ మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్ అని చెప్పారు. అంటే గవర్నమెంట్కి బిజినెస్లో ఉండకూడదు, గవర్నమెంట్ నడిపించాల్సిన 2-3 సెక్టర్లు అని మోదీ గారు చెప్పారు. ఒకటి హెల్త్ కేర్, ఒకటి ఎడ్యుకేషన్, ఒకటి రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, 4వది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. రైట్, బేసిక్లీ దాని తర్వాత కూడా 5-6 సెక్టర్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నది, కానీ మేజర్ ఇది అనమాట. మన దేశంలో ఆల్మోస్ట్ 54% నుంచి 60% దాకా మంది అగ్రికల్చర్ బిజినెస్లో ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్లో ఉంటారనమాట. దాంట్లో 70% మంది మహిళలు. సో మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులకు చూస్తున్నప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు మహిళలకి 2,000 రూపాయలని కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనౌన్స్ చేశారు, మహారాష్ట్ర నడిపించారు, తెలంగాణ నడిపిస్తున్నారు, ఢిల్లీలో ప్రామిస్ చేశారు. ఎందుకంటే మహిళలు కొంతమంది 70% దాకా వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి 5-6 నెలల పని ఉండదు.
అప్పుడు అగ్రికల్చర్ సీజనల్ అనమాట. ఒక్కొక్క క్రాప్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాప్ వస్తున్నప్పుడు రబీ నుంచి ఖరీఫ్ వస్తున్నప్పుడు గ్యాప్ ఉంటుంది. సస్టైన్ చేసుకోవడానికి వారికి ఏదైనా ఒక చిన్న చేతిలో ఒక డబ్బులు ఉంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు దాన్ని. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఫోకస్, ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చాలామంది అనుకుంటారు హైప్ అనుకుంటారు, కాదు. దాంట్లో కూడా ఎంఎన్ఆర్ఐ వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి మిగతా ఖర్చు పెట్టి అన్నీ వస్తుంది. కానీ మనం చూసాం డిబేట్ల తర్వాత మాట్లాడచ్చు, కానీ డీప్ సీక్ చూసాం మనం, మొత్తం గేమే చేంజ్ చేసి పడేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చూస్తున్న ఏంటంటే మనం ఎకనామిక్ సర్వేలో 6.3 to 6.8% మాట్లాడుతున్నాం జీడిపి గురించి. అందరు అన్నారు దీనికన్నా ముందు 8 ఉండే కదా 7 ఉండే కదా, ఇప్పుడు ఏమైందంటే డెఫినెట్గా హెడ్ విన్స్ ఉంది. ఒకటి చైనా ఫ్యాక్టర్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా చూసాం. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఒక కంపెనీ బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ బిజినెస్ పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? ఒకటి ల్యాండ్, సెకండ్ లేబర్ లాస్. మన లేబర్ లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు కూడా. మన దగ్గర హైర్ అండ్ ఫైర్ పాలసీ లేదు అమెరికా లాగా కానీ యూరోప్ లాగా. ఇవాళ రిక్రూట్ చేసి ఎల్లుండి ఫైర్ చేయడానికి మనతో కాదు, లేబర్ లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది. మూడవది మన బ్యూరోక్రసీ, అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం మన బ్యూరోక్రసీ. ఈ బ్యూరోక్రసీని ఎట్లా అడుగుంటామని మనం చూడాలన్నమాట. అది మెయిన్. ఈ మూడు చూసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్. కుర్మనాథ్ గారు, సో అంటే మీరు హిందూలో బిజినెస్ లైన్కి అసోసియేటెడ్గా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఓవరాల్గా ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్న అంచనాలు ఎంతవరకు లాస్ట్ ఇయర్ మనం అందుకోగలిగాం, ఈ ఇయర్ పెట్టుకున్న అంచనాలు ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు? మనం ఎకనామిక్ సర్వేస్లో ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మాట్లాడుకుంటే మనకి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు అవి ఉండొచ్చు. ముందు ఎకనామిక్ సర్వే డేటా తీసుకుంటే ప్రభుత్వం చెప్తున్నది ఏంటంటే 2014-15 ఈ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పుడు దాకా గత 10 ఏళ్లలో అగ్రికల్చర్ రంగానికి అందే రుణాలు రకరకాల స్కీమ్స్లో అన్నీ కలిపి, అంటే నాబార్డు ద్వారా లోకల్ బ్యాంక్స్ ద్వారా వచ్చేవి కానీ రకరకాలుగా అన్నీ అగ్రిగేట్గా కలిపి చూస్తే కనుక 3 రెట్లు పెరిగాయని ప్రభుత్వం చెప్తుందండి. అంటే ఇది 8.3 లక్షల కోట్ల నుంచి దాదాపు 25 లక్షల కోట్లు, కొంచెం 25 లక్షల కోట్లకి కొంచెం పైన వచ్చాయి. అంటే 3 రెట్లు పెరిగాయని. ఓకే. అయితే భారతదేశంలో ప్రధానంగా ఉన్నది సన్న మధ్యకారు రైతులు. వీళ్ళ సంఖ్య దాదాపు 80-90%. మీకు తెలుసు చిన్న కమతాలు భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువ, 80-90% వరకు చిన్న కమతాలే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే, ఎకనామిక్ సర్వే ద్వారా ఏం చెప్తుందంటే, మొత్తం అగ్రికల్చర్ రుణాలు 3 రెట్లు పెరిగితే ఈ సన్న చిన్నకారు రైతులకి అందే రుణాల సంఖ్య 5% పెరిగిందని ప్రభుత్వం చెప్తోంది. అంటే దాదాపు 3 లక్షల కోట్ల నుంచి 15 లక్షల కోట్ల వరకు. ఇవి రకరకాల స్కీముల ద్వారా వచ్చేవి. అయితే మనం ప్రధానంగా చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కంపారిజన్ చూడాలి. ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే, స్టాక్ మార్కెట్ల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, అంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే శ్రోతల కోసం ఏంటంటే, ఒక కంపెనీ ఎక్స్ అనే విలువ ఉంటే బయట దాని టర్న్ ఓవర్ కానీ ఏదైనా ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఆ స్టాక్ వాల్యూ మొత్తాన్ని గణిస్తే ఎంత ఉంటుందో అది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. అట్లా స్టాక్ మార్కెట్లలో ఉన్న అన్ని కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ భారతదేశ జీడిపి కంటే 136% ఎక్కువ ఉంది. అంటే మధ్యతరగతి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎవరంటే మధ్యతరగతి ధనిక వర్గాలు. ఇది ఈ లెవెల్లో ఉన్నది. మరో పక్క ఏంటంటే రూరల్ అర్బన్ కన్జంప్షన్, ప్రభుత్వం చెప్తోంది అంతరాలు తగ్గుతున్నాయని, కానీ రూరల్ అర్బన్ కన్జంప్షన్ అంత పెరగట్లేదు. అంటే ఈ రెండు ఒకే స్పీడ్లో పరిగెత్తట్లేదు. మనకు ఓవరాల్గా 6.4% ఈ సంవత్సరం అభివృద్ధి రేటు ఉండొచ్చు అంటున్నారు. అది ప్రస్తుతం ఉండే ప్రపంచ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ కండిషన్లు అంటారు. ఆ కండిషన్లో చూస్తే కొంచెం గౌరవప్రదమైన గ్రోత్ రేటే. మరో ఇంజిన్ అంత స్పీడ్గా వెళ్ళకపోవడం అనే అంతరం మనకు కనిపిస్తున్నది. కాబట్టి మన ఈ బడ్జెట్లో రాబోయే ఇంకాసేపట్లో మన ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్లో ఈ వ్యవసాయ రంగానికి అది జీడిపిలో 20% కంటే తక్కువే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా ఇప్పటికీ 65% మంది ప్రజలు వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. వ్యవసాయాధారిత దేశం కాబట్టి ఇది ఇంకొంచెం స్పీడ్గా అభివృద్ధి చెందడానికి ఉండే కార్యక్రమాలు ఉంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నానండి. అంటే ఏ రకంగా స్పీడ్గా ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక వచ్చే ఏడాది ఆర్థిక పరిస్థితులు కొంచెం మందకొడిగా ఉంటాయి. రబీ పంట దిగుబడి బాగుంటే కనుక 2026 తొలి అర్ధభాగంలో ఆహార పదార్థాలు మరింతగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి
ఒక అంచనాకైతే వస్తున్నారు. సో దాన్ని చేరుకోవాలనంటే పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉండాలనేది ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరానికి వృద్ధి రేటు 6.3 నుంచి 6.8 దాకా ఉంటుంది. అంటే దాదాపు గత సంవత్సరం ఎంత ఉందో అంతే. అయితే మనం ఇప్పుడు మనకి ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం చూస్తే ఆర్థిక రేటు చాలా విపరీతంగా పెరిగేది. అప్పుడు అది ప్రపంచ నార్మ్. అవునండి. ఇప్పుడు ఎకానమీలు అంత స్పీడ్గా పెరగట్లేదు. అంటే దాని ఆర్థిక మందగమనం ఏమన్నా మందకొడిగా నడవటం అనేది నడుస్తుందా? ఉందండి, ప్రపంచంలో ఈ స్లో డౌన్ అనేది నడుస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే దాని ప్రభావం మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఉంది. కానీ 6.4% అంటే గౌరవప్రదమైన వృద్ధి రేట్ అని అనుకోవాలి మనం. అది దాదాపు ఈ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా దాదాపు అంతే ఉంటుందని మనం ఆర్థిక సర్వే చెప్తుంది. 7 వరకు చేరే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా భావిస్తున్నారు. చేరితే మంచిదే, కానీ 6.8 ప్రభుత్వమే 6.8 అని చెప్తుంది కాబట్టి 6.8 అంటే దాదాపు 7% అనుకోండి, వస్తే చాలా మంచిది. మీకు ఆర్థిక రేట్ అంత ఉందంటే మీరు ఈ ఇంజన్ చాలా స్పీడ్గా పరిగెడుతుందని అర్థము. కానీ ఈ ఆర్థిక యంత్రాన్ని మీరు ఒక పెద్ద బస్సులాగానో పెద్ద భారీ వాహనంగానో చేస్తే ఈ స్పీడ్ ఓకే, కానీ ఇంతకంటే స్పీడ్గా వెళ్తే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అడుగున ఉండేవాళ్ళు ఇంకొంచెం స్పీడ్గా వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. రైట్. సురేష్ గారు, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మనం చూస్తే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి మోదీ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తోంది. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం దిగుమతులు తగ్గించుకోవాలి, ఎగుమతులు పెంచాలన్న ఆలోచన అయితే తీసుకొస్తున్నారు. సో ఏది కావాలన్నా కూడా మనంతట మనమే దాన్ని సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి గట్టిగా చెప్తున్నారు. సో ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి సంబంధించి ఈ రోజున ఏ రకమైన ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్నారు, దీన్ని ఏ రకంగా అధిగమించే అవకాశం ఉంటుందని అంటారు? ఒకటి, మన మెయిన్ కాంపిటీటర్ అని చెప్పలేను, కానీ మన మెయిన్ థ్రెట్ కూడా చైనా. ఎందుకంటే మనం ఒక సోషలిస్ట్ మోడల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఎస్పెషలీ 70s నుంచి 90s నరసింహరావు గారు మన కంప్లీట్ ఎకానమీ ఓపెన్ చేసేదాకా మన భారతదేశం సోషలిస్ట్ మోడల్ ఉండే. మన 2 దేశాలు తీసుకోవచ్చు, మనతోనే ఆల్మోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఒకటి కొరియా, సౌత్ కొరియా, ఇంకోటి జపాన్ ఇండిపెండెన్స్ కాదు, కానీ ఆ న్యూక్లియర్ అటాక్ తర్వాత వాళ్ళ మీద ఆల్మోస్ట్ ధ్వంసమైన ఒక కంట్రీ ఎట్లా పైకి వచ్చింది చూడండి. వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. వాళ్ళు సోనీ కానివ్వండి, పానాసోనిక్ కానివ్వండి, మీరు చూడండి ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు ఆ టైంలో. ఇప్పుడు కొరియా నుంచి చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, లక్కీ గోల్డ్ స్టార్ అంటారు, ఎల్జీ అని దాన్ని ఇప్పుడు చెప్తారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళది కార్స్, మీరు కార్లు తీసుకోండి, మన దగ్గరే అన్నిటికంటే ఎక్కువ సెల్లింగ్ కార్ మారుతి ఉండే, దానికి ఒరిజినల్ సుజుకి పేరెంట్. ఇంకోవైపు కొరియా ఏం చేసినట్టే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు చాలా మటుకు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఎలక్ట్రానిక్ వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళ ఎకానమీ పెరిగిందండి ఇమీడియట్గా. మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ చాలా తక్కువ మనకి. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు కూడా మనం చాలా మటుకు హై అండ్ రోబోటిక్ వెల్డింగ్ మిషన్స్ కానివ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ కావాల్సిన అన్ని చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అంటే అది చాలా పెద్ద విషయం. అది మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇంకొక 20-30 సంవత్సరాలు పడుతుంది చైనాని క్యాచప్ చేయడానికి. మన ఒక్కరే కాదండి, మీకు ఈవెన్ యూఎస్ లాంటి, యూరోప్ లాంటి వాళ్ళు కూడా చైనా నుంచి వెళ్ళే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానీ వాళ్ళు డంప్ చేస్తున్నారు యూరోప్లో. వీరు 100% దాని మీద డ్యూటీ పెట్టినా కానీ వాళ్ళు స్టిల్ ఇట్ ఇస్ కాంపిటేటివ్ అన్నమాట. సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెంచాలి. దాన్ని అది చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, పెంచవచ్చు అని. కానీ ఫస్ట్ ఎక్కడికి చేయొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్ సెక్టర్. ఎందుకంటే మన చాలా మటుకు మన డిఫెన్స్ ఇంపోర్ట్స్ చాలా ఉండే మనకి. వీఆర్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటారు, ఒకసారి అంటారు ఫస్ట్ నంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారు ఇంపోర్ట్స్లో. మనం ఇప్పుడు చూసాం రఫాల్ ఇంపోర్ట్ చేసాం. రఫాల్ ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు 36 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తీసుకున్నాం, 3 స్క్వాడ్రన్లు తీసుకున్నాం. తీసుకుని ఏం చేసామంటే మనం చెప్పాం 70% నుంచి 80% దాకా దాంట్లో ఇండియనైజేషన్, ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. మీరు ఇమ్మీడియట్గా చేయలేరు, ఎందుకంటే ఒక ప్లాంట్ సెటప్ చేయాలంటే. కానీ కొన్ని పార్ట్స్ అయితే ఇండియాని తెప్పించుకోవచ్చు, కొన్ని జాయింట్ వెంచర్గా చేసుకోవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు అనమాట. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇది అన్నీ చేయడానికి మనకి డబ్బులు కావాల్సి వస్తుంది. రైట్. మెయిన్ ప్రాబ్లం మన దగ్గర ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఒక లాస్ట్ 10 years నుంచి వాళ్ళ ఎన్పిఏ తగ్గించుకోవడానికి చూస్తున్నారు వాళ్ళు చాలా మటుకు. సో దే బీయింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్, డబ్బులు ఇవ్వడంలో చాలా కేర్ఫుల్. వాళ్ళు తప్పు పట్టలేం వాళ్ళని. వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు రేపు ఆ చైర్మన్ బ్యాంక్ లేకుంటే వాళ్ళ మీ సీనియర్ మేనేజర్స్ అందరూ చాలా ప్రాబ్లం. బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అన్ని కూడా చాలా సక్రమంగా ఉన్నాయి. కరెక్ట్, నో డౌట్. దాంట్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకి ఇది బాగా దోహదం చేస్తుందని చెప్పి చెప్తోంది కదా ప్రభుత్వం. కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి 2 వైపు నుంచి రావచ్చు అండి. ఒకటి బ్యాంక్ లోన్స్ నుంచి రావచ్చు, ఒకటి ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ అంటే వాళ్ళ దాంట్లోనే వాళ్ళు తెప్పించుకోవడం, పెద్ద కంపెనీలు చేయవచ్చు అనమాట. రైట్. మూడవదేమో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కొత్త ఎకానమీ, మన స్టార్టప్ కల్చర్ చూస్తున్నాం. స్టార్టప్ కల్చర్లో ఏంటంటే ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ, సెకండ్ స్టేజ్ ఇన్వెస్టర్స్ వస్తున్నారు.
వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి రిస్క్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే 90% స్టార్టప్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. సో మన కల్చర్ మార్చాలి మన దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఏఐ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఏఐ ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటే రిపిటేటివ్ జాబ్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. అది రైట్, మనం చేస్తూనే పోతున్న జాబ్ ఉండదు రేపు, ఇంకా 10 సంవత్సరాలు అంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఉండవు, అదన్నీ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. సో రీప్లేస్ అయినప్పుడు అక్కడున్న వర్కర్స్ని మీరు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళని హై స్కిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మన దగ్గర పొలాల్లో పనిచేస్తున్న ఈ జనరేషన్, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కాలేజ్కి స్కూల్కి వెళ్ళే జనరేషన్, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అగ్రికల్చర్ మీద, వాళ్ళు సిటీకి వచ్చేస్తున్నారు. దానికోసం నేను మహిళల గురించి మాట్లాడి మీకు చెప్పాను చూడండి, 70% మహిళలు అగ్రికల్చర్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ వాళ్ళందరూ సిటీకి వచ్చి మన తండాలో నిలబడి ఉద్యోగం చూసుకుంటారు, డైలీ వేజ్ వర్కర్గా వాళ్ళని తిరిగి తీసుకెళ్ళాలి. దానికి 3-4 స్ట్రాటజీస్ ఉందండి. ఒకటి, మీరు కోర్ టౌన్స్ తీసుకోండి, ఒక 500 టౌన్స్ తీసుకొని, మన దగ్గర ఉన్న దేశంలో ఉన్న మొత్తం టౌన్స్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఓకే, సో వాళ్ళు మూవ్మెంట్ కాకుండా సిటీకి రాకుండా అక్కడే ఉండి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచే పని చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మ్యాక్సిమం 10 కిలోమీటర్ 15 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయాల్సి. సిద్దిపేట తీసుకోండి, సిద్దిపేట చుట్టుపక్కల ఉన్న కోర్ సెక్టర్ మీరు సిద్దిపేట డెవలప్ చేస్తే అక్కడికి అందరు వస్తారన్నమాట, అక్కడ వచ్చి పనిచేసి వాళ్ళు హైదరాబాద్కి రాక్కర్లేదు. సో ఇది ఒక చాలా పెద్ద స్ట్రాటజీ. ఇది గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది. దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ పెడతారు, కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సింది ప్రైవేట్ సెక్టర్ నుంచి. సో అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా కొన్ని ప్రాధాన్యాలు అయితే ఉన్నాయండి. వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత పెంచాలన్న ఆలోచన, ఉపాధి నైపుణ్య కల్పన జరగాలి, సమగ్ర మానవుల అభివృద్ధి, సామాజిక న్యాయం, అదేవిధంగా తయారీ సేవలు. ఈ రంగాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కనుక వికసిత భారత లక్ష్యంగా మనం అనుకున్న అంచనాలు చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. ఏం చెప్తారు సురేష్ గారు ఈ విషయం? మనం డెవలప్ కంట్రీ అని చెప్తామండి, కానీ మన ఆల్మోస్ట్ మన 70% మీరు చూస్తున్న తెలంగాణ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వైట్ రేషన్ కార్డులు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన పాపులేషన్కి 90% వైట్ రేషన్ కార్డులు ఉన్నారు. ఓకే, ఎట్లా ఇంకా ఇవ్వబోతున్నారు అంటున్నారు ఇప్పుడు. అంటే మీరు ఏమంటున్నారు, వైట్ రేషన్ కార్డు అంటే బిలో ద పవర్టీ లైన్ టెక్నికలీ. కానీ మీరు ఇక్కడ ఉన్న కార్లు, ఇక్కడ ఉన్న 2 వీలర్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేటోళ్ళు చూస్తే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఈ 90%లో ఆల్మోస్ట్ 40-50% మంది వాళ్ళే ఉంటారు. సో ఎక్కడో ఒక గ్యాప్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మోదీ గారు మన లాక్డౌన్ తర్వాత కూడా మనం బియ్యం ఇవ్వడం ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా. అది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక స్టాక్ ఉంది, ఎస్సీఏ గోడౌన్స్ ఫుల్గా నడుస్తుంది. సో ఆ గోడౌన్లు ఎంటీ చేయాలంటే మనం ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని బయట దించాలి ఫస్ట్. సెకండ్, దాంతో ఏమైందంటే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంట. ఇదే మనుషులు ఒక దుకాణానికి వెళ్ళి, ఒక కొట్టుకెళ్ళి అక్కడ రైస్ బియ్యం కొనట్లేదు ఇప్పుడు, వాళ్ళకి మంచి బియ్యం వస్తుంది అన్నమాట. సో వాళ్ళ ఖర్చు తగ్గిపోతుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ బడ్జెట్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఒక సోషల్ సెక్టర్. నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, మన దేశంలోనే ఒక డైకాటమీ ఉందండి. కేరళ తీసుకోండి, నేను వచ్చేది కేరళ నుంచి. కేరళలో హెల్త్ కేర్ యుఎస్ అండ్ స్వీడన్ కన్నా బెటర్ అండి, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కన్నా బెటర్ స్టాండర్డ్స్. నేను చెప్పట్లేదు, వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ WHO రిపోర్ట్స్లో ఉంటుంది. ఎందుకు ఇప్పుడు కాదు అది జరిగింది. మహారాజులు 17th 18th సెంచరీలో కేరళను మహారాజాలు చేస్తారు. ఆయుర్వేద అప్పుడు ఆ టైంలో చాలా పెద్ద ఆయుర్వేద యూనివర్సిటీస్ పెట్టారు, వాళ్ళు ఆయుర్వేదం మీద చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అది జరుగుతున్నట్టు ఇప్పుడు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మన దగ్గర సిటీ నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి మీరు ఒక 50-60 కిలోమీటర్ బయటకు వెళ్తే ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఇప్పుడు కొంచెం బాగుపడ్డది, కానీ చాలా దారుణం ఉంది ఇప్పుడు కూడా. ఎందుకు సిటీకి రావాలి? చిన్న జలుబు వస్తే కూడా సిటీకి వస్తున్నారు, వాళ్ళు రాకూడదు. సో మీరు ఫస్ట్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ హెల్త్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పిహెచ్సిస్ ఎక్కువగా డెవలప్. ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ అండి. గవర్నమెంట్ స్కూల్ నేను చెప్పలేదు, అగైన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మొన్న అపాయింట్మెంట్ ఇష్యూ లాల్బహదూర్ స్టేడియంలో చెప్పారు, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పిల్లలు ఎందుకు రావట్లేదు అని ఆయనే అడిగారు ప్రశ్న. ఈ ఎంత పేదోళ్ళు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపిస్తున్నారు, ఎందుకు అని ఆయన ప్రశ్న అడిగారు. అంటే మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇదన్నీ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన చాలా మంది. మనం యూఎస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా కోట్ చేస్తాం. యూఎస్లో చూడండి, యూకేలో అయితే కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ NHS అని నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్. మన దగ్గర కూడా ఈ 2 సెక్టర్ల మీద గవర్నమెంట్ కాన్సన్ట్రేట్. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే 100 రూపాయల్లో, ఇప్పుడు నేను వచ్చే కేరళ లాంటి స్టేట్లో 87 రూపాయలు శాలరీస్కి పెన్షన్స్కి వెళ్తుందండి, ఇంట్రెస్ట్కి. ఈ మూడింటికే శాలరీ, పెన్షన్, ఇంట్రెస్ట్ మీద 87 రూపాయలు పోతే మీకు మిగిలింది 13 రూపాయలు. ఈ 13 రూపాయలు మీరు బ్రిడ్జ్లు కట్టాలి, స్కూళ్ళు కట్టాలి, కాలేజ్ కట్టాలి, రోడ్లు మెయింటైన్ చేయాలి. ఎట్లయితుందండి? కాదు అది. సో డెఫినెట్గా ఎక్కడో ఒక పెద్ద గ్యాప్ ఉంది. మన బ్యూరోక్రసీ తగ్గించుకోవాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ట్రంప్ గారు చూస్తున్నాం యూఎస్లో ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ సైజ్ తగ్గిస్తున్నారు. అంటే చాలా ఏది ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేయొచ్చో ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేయనియండి. దాంట్లో ప్రైవేట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం మాట్లాడాల్సిందే, ఎందుకంటే అది ఇంకో పెద్ద సబ్జెక్ట్. అది FDIలకి సంబంధించి, ప్రైవేట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి చాలా వ్యవహారం అది యాక్చువల్గా మాట్లాడాలంటే. రైట్, కుర్మనాథ్ గారు, ఇక్కడ MSMEలకి సంబంధించి ప్రభుత్వం చాలా ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తూ వస్తుంది. గత కొన్నాళ్లుగా జరుగుతున్న పరిస్థితి అంటే గత 10-15 ఏళ్లుగా
ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వటం, ఆ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలన్న ప్రయత్నం జరగటం, యంత్ర పరికరాలు ఇవ్వాలి, యంత్రాలు ఇవ్వాలి, రుణాలు ఇవ్వటం, వాళ్ళందరికీ పూచీకత్తులు లేకుండానే రుణాలు ఇచ్చే పరిస్థితి దాదాపుగా ఇప్పుడు మనం కొన్ని మహిళలకని చెప్పి ప్రత్యేకంగా చూస్తాం. ఇవన్నీ అందిస్తున్నా కూడా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్కి ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావాలనంటే ప్రస్తుతం అందిస్తున్నవి ఎంతవరకు సరిపోతాయి? ఈ ఎకనామిక్ సర్వేలో వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వే ప్రకారం వాళ్ళు మాట్లాడింది ఎంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అనుకోవాలంటారు? మనం ఆర్థిక సర్వే చూసినట్టయితే మనకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే తయారీ రంగం అంత స్పీడ్గా పెరగట్లేదని. ఈ తయారీ రంగాన్ని రెండు రకాలుగా చూడాలండి. ఒకటి సురేష్ గారు అన్నట్టు ఈ భారీ తరహా పరిశ్రమలు చాలా అవసరం. దానికి ఏం చేయాలంటే అదే ఒక లెవెల్. రెండోది మీరు చెప్పినట్టు ఈ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలు, ఈ రెండిటి అవసరాలు ఎకానమీకి చాలా అవసరం. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే చైనా గురించి మనం ఇంత మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి చైనా మనకే కాదు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నిటికీ ఛాలెంజింగ్గా మారే ఒక దశకి చేరుకున్నది. అది అమెరికా అయితే చైనా ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ని ఆపే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది, ఆపేసింది కూడా. యూరోప్ కూడా అదే ప్రయత్నాల్లో ఉంది. అయితే మనం అవన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ తయారీ రంగం అంత పెరగడానికి ఆ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏంటి? ముఖ్యంగా చైనా లాంటి దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు వాస్తవ పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం లేదు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక స్టడీ లాగా చేసి అక్కడ తయారీ రంగం ఎందుకు అంత పెరిగింది చూస్తే, నేను చూసిన 1-2 ఉదాహరణల ప్రకారం అండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక కంపెనీ మేము ఈ సంవత్సరానికి 100 కార్లు తయారు చేస్తాం అని అన్నదనుకోండి. దాని ప్రపోజల్లో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఆ కార్లు 700 కార్లు అది ఆ సంవత్సరం అమ్మితే మిగతా 300 కార్లని ప్రభుత్వం కొంటుంది. ప్రభుత్వం కొని ప్రభుత్వం దాని అవసరాలకు వినియోగించుకోవడమో లేకపోతే దాని పద్ధతుల్లో అది అందివ్వడమో చేస్తుంది. నేను ఏదో ర్యాండమ్ ఉదాహరణ చెప్పాను, కార్లే కానక్కర్లేదు. కాబట్టి మనం ఇట్లాంటి లెసన్స్ ఏమైనా తీసుకుని ఒక ఎష్యూర్డ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే వాడు ఖాళీగా ఆ తయారీదారు అవన్నీ పెట్టుకుని ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోకుండా మనం ఒక ఎష్యూరెన్స్ ఇస్తే కనుక భారీ తరహా పరిశ్రమలు ఎట్లయినా వస్తాయండి. వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి, బ్యాంకులు ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఇస్తాయి, లేదా ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళకు ఉంటాయి. అయితే భారతదేశానికి ఆత్మ వంటిది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అండి. ఎందుకంటున్నానంటే ఇది ఈ చిన్న తరహా మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం అంటారు ఇంగ్లీష్లో. కుర్మనాథ్ గారు ఒక్క నిమిషం, ప్రస్తుతం మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు జూమ్ కాల్లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కోట అమృత్ గారు. అమృత్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నమస్కారం సార్. వినిపిస్తోందండి? నమస్తే సార్. సార్, ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చిన తర్వాత అంచనాలను నిజంగా మనం రాణించగలమా, అంచనాలను చేరుకోవటం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం, ఎంతవరకు మనం దాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంటుందనే విషయంలో ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి వచ్చే పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు? అన్ని రంగాల్లో ప్రధానంగా ఇప్పుడు గమనించేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ తరానికి ఏ రకంగా ఉండబోతోంది, ఈ బడ్జెట్ అనేది నెక్స్ట్ తరంకి ఏ రకంగా ఇవ్వబోతున్నారన్న ఆలోచన కూడా నడుస్తోంది. సో దాని మీద ఏం చెప్తారు ఈ విషయంలో? సార్, నేను వచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వే మాత్రం చాలా ఎంకరేజింగ్ అయితే ఉంది సార్. మీరు అడిగిన దాని ప్రకారం అది ప్రాక్టికల్ గా ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఈ జీడిపి గ్రోత్ రేట్. హలో రైట్, మాట్లాడండి సార్, వినపడుతుంది. మనకి ఇప్పుడు జీడిపి గ్రోత్ రేట్ 8% గా ఉంది సార్. మనకి వినిపిస్తుంది సార్? హలో రైట్, మాట్లాడండి సార్ కోట గారు. ఇప్పుడు మనకున్న జీడిపి గ్రోత్ రేట్ మాట్లాడండి సార్. మీరు మాట్లాడుతున్నాం సార్. హలో వినిపిస్తుంది సార్? అమృత్ గారు, నా వాయిస్ మీకు కొంచెం డిలే వస్తుంది, మీరు మాట్లాడండి సార్, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన దాని ప్రకారం మనకి ఈ ఎకనామిక్ సర్వే ప్రాక్టికల్ గా మనకి భావితరానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, మన నిజంగా ఇది మనం చేరుకోగలుగుతామా అన్న విషయంలో మనకి ఎటువంటి డౌట్ లేదు సార్. ఇప్పుడున్న ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో మనకి ఎటువంటి యుద్ధ భయాలు కానీ ఎటువంటి వినపట్లేదు సార్. హలో అంటే ఇప్పుడు ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఆర్థిక సర్వేలు అనేది ముందుకు ఇచ్చిన తర్వాత వాటికి అనుగుణంగానే కొంచెం అభివృద్ధి అనేది ముందుకు వెళ్తోంది.
సో ఈ ఆర్థిక సర్వేలో ప్రధానంగా మనం చూసింది దాదాపుగా 66.4% వృద్ధిని నమోదు చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా దాదాపు 6.8% వరకు కూడా వృద్ధి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని మాట్లాడుతున్నారు. సో దీన్ని ఈ అంచనాల్ని మనం నిజం చేసుకోవాలనంటే ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏ రకంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అండి మన యూత్ అండి. మన యూత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనకి. సో మనం ఆడియో సార్ ఆడియో రైట్, చెప్పండి సార్ అమృత్ గారు. ఇప్పుడు మనకి వృద్ధి రేటు 6.8% తప్పకుండా మనం సాధించగలం సార్. దానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మనకి యూత్ ఈజ్ మెయిన్ అసెట్ అండి. మనకి యూత్ మెయిన్ అసెట్. వినిపిస్తుందండి? ఎస్, వినిపిస్తోందండి, చెప్పండి మీరు. మనకి యూత్ మెయిన్ అసెట్ అండి. మాకు వినపడుతోంది, మీరు కంటిన్యూగా మాట్లాడండి సార్, పర్వాలేదు. సో మనకి మెయిన్ గా ఈ రాజధానికి నేను ఆలోచించినది ఏంటంటే మనం స్పేస్ సెక్టార్ లో అతివేగంగా దూసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం సార్. మనకి డిఫెన్స్ సెక్టార్ లో కూడా మనకి ఎనలేని ఆర్డర్స్ ప్రపంచ దేశాల నుంచి మనకు వస్తున్నాయి సార్. మన లిటరసీ రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మనకి రూపీ ట్రేడింగ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసాం. రూపీ ట్రేడింగ్ వల్ల కూడా మనకి ఎకానమీ చాలా ఫాస్ట్ గా వృద్ధి చెందుతుంది. మనకి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఒకటి వస్తుంది సార్. ఇవన్నిటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా మన ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా 6.8% మనం ఈజీగా మనం రీచ్ కాగలుగుతాం సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మాతో జాయిన్ అయినందుకు. సార్ కుర్మనాథ్ గారు, ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నది ప్రధానంగా ఈ సూక్ష్మ చిన్న తరహా మధ్య తరహా పరిస్థితులు. అది నేను చెప్పానండి, ఈ భారీ పరిశ్రమలకి ఒక ఏర్పాటు ఉంటుంది, వాటి సమస్యలు ఉంటాయి, వాటి ఏర్పాట్లు ఉంటాయి, వాటికి ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ వేరే ఉంటాయి. కానీ మన భారతదేశానికి ఆత్మ వంటిది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అండి. ఆర్థిక రంగం తర్వాత లేదా అంత ప్రాధాన్యమైంది. ఎందుకంటే మీకు చిన్న తరహా పరిశ్రమ తీసుకుందంటే, సూక్ష్మ పరిశ్రమలు తీసుకున్నామంటే 5 మంది 6 మంది 10 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుందండి. అట్లనే ఇవన్నీ రుణాలు ఇవ్వటం లేడీస్ కి దాదాపుగా 10 లక్షలు బాగా పే చేస్తే గనక మళ్ళీ వాళ్ళకి 20 లక్షలు కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారండి. ఈ అంటే 100 మంది 200 మంది లోపల ఉద్యోగాలు ఉండే కంపెనీలు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్స్. అవునండి. వీటిని ఎంత బలోపేతం చేస్తే అవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకు కనబడకుండా, ఇప్పుడు మనకి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా ఇస్తాయో, మనకి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ని బలోపేతం చేస్తే కనుక మీ చుట్టుపక్కల 10 మందికి జాబ్స్ వస్తాయి. ప్రత్యక్షమైన జాబ్స్. పరోక్షమైన జాబ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు చుట్టుపక్కల వెండర్స్ నుంచి కొన్ని కొనుక్కుంటారండి. అంటే పరోక్షంగా వ్యాపారాలకు కూడా మీకు ఉపయోగం జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి వీటిని అభివృద్ధి చేసేటట్టు మనం ప్రధానమైన దృష్టి పెడితే బాగుంటుందండి. అంటే యువతని ఎక్కువగా ఈ వాళ్ళలో నైపుణ్యాభివృద్ధి పెంచాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఒక యూనివర్సిటీని తీసుకురావటం అనేది, అదేవిధంగా మీరు బాగా ఈ రంగానికి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దీనికి కూడా మీకు బాగా దీని మీద అనుభవం ఉంది కాబట్టి, సో రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మరింతగా ముందుకు చొచ్చుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా, లేకపోతే తగ్గుతాయని అనుకోవాలంటారా? అంటే ఇది 2 లెవెల్స్ లో జరుగుతాయండి. ఒక లెవెల్స్ లో తగ్గుతాయి. ఇందాక సురేష్ గారు అన్నట్టు కొన్ని జాబ్స్, ముఖ్యంగా టెస్టింగ్ లాంటి జాబ్స్ లో ఏంటంటే రిపిటేటివ్ జాబ్స్, ఒక మెషిన్ చేయగలిగే జాబ్ ఏ టూల్ కనుక చేస్తే కనుక ఆ జాబ్ ఆ మేరకు తగ్గుతుందండి. ఆ మేరకు జాబ్స్ తగ్గుతాయి. కానీ మనం కొంచెం బ్రాడర్గా, మన భారతదేశం లాంటి దేశాలకి ఏంటంటే ముందు జాబ్స్ పోతాయన్న భయం ఉంటుంది. నిజానికి అది ఒక వాస్తవం కూడా. కొన్ని జాబ్స్ తగ్గుతాయి. అంటే పోవడం సంగతి పక్కన పెడితే కొత్త జాబ్స్ రాకుండా ఆగిపోతాయి. అది ఒక వాస్తవం, దాన్ని అంగీకరించాలి. అయితే మనం కొత్తగా తీసుకుంటే ఏంటంటే చాలా రంగాలకి ఇదివరకు ఐటీ వాడని రంగాలు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడితే వాటి ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. నేను మా మీడియా ఇండస్ట్రీలోనే చూస్తే కనుక మనం ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ జనరేటివ్ ఏఐ సొల్యూషన్స్ లైక్ చాట్ జీపీటీ కానీ, జెమినీ అడ్వాన్స్డ్ కానీ, ఇవన్నీ కోపైలట్, మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్, ఇవన్నిటిని వాడగలిగే అభ్యర్థుల కోసం చూస్తున్నాయండి. అంటే ఒక టెక్నాలజీ గ్రాడ్యుయేట్ కావచ్చు, ఒక బీకామ్ బిఏ గ్రాడ్యుయేట్ కావచ్చు, వీటికి ఈ జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్ వాడి ఒక టెక్స్ట్ తయారు చేయడం కానీ, లేకపోతే ఒక ఫోటో, ఒక చిన్న వీడియో తయారు చేయడం కానీ, ఇట్లాంటి స్కిల్స్ కనుక వచ్చుంటే కనుక, ఇప్పుడు చూడండి ఈ కంపెనీలు ఇంతకు ముందు ఏవి కూడా ఆ టెక్నాలజీ వాడిన
సందర్భాలు లేవు. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రతి కంపెనీ కూడా 3, 4, 5 జాబ్స్ చూస్తున్నాయి. ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీస్ వాడి కంటెంట్ క్రియేట్ చేయగలవా. కంటెంట్ అంటే మనం టీవీలో చూపించే కంటెంట్ మాత్రమే కానక్కర్లేదండి. ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన చాలా వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అది ఫిజికల్ టెస్ట్ కావచ్చు, లేదా వేరే డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆల్రెడీ కంపెనీలో డెవలప్ అయిన ఒక డాక్యుమెంట్ని 100, 2000, 3000ని ఆ సమాచారం నుంచి మనం క్రోడీకరించి అది ఎట్లా భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. నేను 2014 లేదా 2003లో ఒక అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఖరీఫ్కి సంబంధించిన ఒక వార్త రాసి ఉంటానండి. నేనే రాశాను అది. కానీ నేను రాసిన సంగతి మర్చిపోవడం కానీ దానికి సంబంధించిన వాస్తవాలు గుర్తుండే అవకాశం లేదు ఇన్ని 25 సంవత్సరాల తర్వాత. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే నేను బయటవేవి తస్కరించక్కర్లేదు. నా ఓన్ మా పేపర్లో వచ్చే వార్తల్ని దాన్ని ఒక మినీ చాట్ జీపీటీ అంటాము, అది తయారు చేసుకుంటే కనుక నా ఓన్ రిపోర్ట్లో 2003లో ఖరీఫ్ ఎట్లా ఉంది, 2025లో ఖరీఫ్ ఎట్లా ఉండబోతోంది అని అంచనా వేయడానికి ఈ 20 ఏళ్ల ఖరీఫ్ వార్తల్ని, సమాచారాన్ని, డాక్యుమెంట్స్ని అంతా క్రోడీకరిస్తే కనుక మీకు వెంటనే ఒక 3-4 సెకండ్లలో మీకు డాక్యుమెంట్ వస్తుందండి. కాబట్టి ఇవి వాడగలిగే వాళ్ళు కావాలి. ఈ స్కిల్ నేను నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, నా జాబ్కి ఏం ప్రమాదం ఉండదు. అందుకనే 1 కోటి మంది నిపుణులకు, యువకులకు నైపుణ్య శిక్షణ అని చెప్పి దీనికి ప్రధానంగా యూత్ అండ్ స్కిల్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో చెప్పారు. దాదాపుగా 5,000 నెలవారీ స్టైఫండ్తో 12 నెలలు ప్రధానమంత్రి ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఇస్తారని చెప్పని అంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక పక్కన టెక్నాలజీని పెంచుకుంటూనే దానికి అనుగుణంగా యువతని ఆ రకంగా మౌల్డ్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని అనుకోవచ్చు అని అంటారు సురేష్ గారు. మన దేశంలో ఇప్పుడు చెప్తానండి, మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలంటే అమీర్పేటలో వెళ్ళి ఒక రాయి కొడితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమీర్పేట అని చెప్తూ ఉంటాం జోకింగ్. అక్కడ రాయి వెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పడతాను. కానీ ఒక ప్లంబర్ని పిలవండి, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ పిలవండి, కార్పెంటర్ మీకు దొరకరు. ఎందుకంటే ఆ జాబ్స్కి మనం స్కిల్ క్రియేట్ చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మనం చూసాం కౌశల్ యోజన కింద కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీరు చెప్పినట్లు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకు నారాయణమూర్తి గారు ఒకసారి చెప్పారు, అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయితే ట్రైన్ ఎవరు నడిపిస్తారు, ప్లేన్ ఎవరు ఫ్లై చేస్తారండి. అందుకనే 1000 ఐటీఐల ఆధునికీకరణకు కూడా దీంట్లో మాట్లాడారండి. ముందు నాకు గుర్తుంది 10 సంవత్సరాల ముందు మా పని మంచి కొడుకుని నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఐటీఐ అల్వాల్ ఐటీఐకి తీసుకెళ్తే అక్కడ పాత ఫియట్ కార్ మీద వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు. ఆ టెక్నాలజీ మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ 2 స్ట్రోక్ నుంచి 4 స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి మారలేదు, కానీ ఇప్పుడు మారారు చాలా మటుకు. ప్రైవేట్ ఐటీఎస్ మొదలైందన్నమాట. పిల్లలు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ అంటారు వీళ్ళు మంచిగా చెప్తే అక్కడ పంపిస్తామేమని చెప్పి చాలా అట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ మొదలైంది. మెయిన్గా మన ఏం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మన దగ్గర ఈ లోవర్ లెవెల్లో మనం అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు చేసిన పనిని మనం అక్కడే వాళ్ళని ఆపేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా స్కిల్, ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రైనింగ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది మనం నేర్పించట్లేదు ఆయనకి. సో అక్కడైనా మనం అక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం. సో దానికోసం స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడు. నేను చెప్తున్నాను, హైదరాబాద్లో నాకు తెలిసిన మన క్లయింట్ కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి టెక్నికల్ వెల్డర్స్ దొరకట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా ఆలోచించండి, ప్రొడక్షన్ ఆగిపోయింది 6 నెలల నుంచి, 4 నెలల నుంచి, 3 నెలల నుంచి. కోట్లాది ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, చేయలేకపోతుంది. ఎందుకంటే టెక్నికల్ వెల్డర్స్ లేదు, నార్మల్ వెల్డర్స్ కాదు వీళ్ళు. మనం నేర్పించట్లేదు అది. రైట్. చైనా లాంటి సార్ చెప్పినట్టు చైనా లాంటి దేశంలో రోబోటిక్ వెల్డింగ్ మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. మనం కూడా తయారు చేసినా కానీ చాలా గ్యాప్ ఉందన్నమాట. మన మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ మన హ్యూమన్ రిసోర్స్. రైట్. ఓకే, ఒక టైంలో మన వాళ్ళందరూ అన్స్కిల్డ్ వాళ్ళందరూ దుబాయ్కి వెళ్తుండే, అంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్తుండే. కన్స్ట్రక్షన్ బూమ్ ఉండే, అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ బూమ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్టెబిలైజ్ అయ్యి వాళ్ళు కొత్త ఎకానమీకి మూవ్ అవుతున్నారు. సౌదీ అరేబియా లాంటి కంట్రీస్ కూడా కొత్త ఎకానమీకి మూవ్ అవుతున్నారు. అదే పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం, మన ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, మన దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్ ఒకటే కాదు, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇజ్రాయెల్కి పంపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ చూడండి, ఇజ్రాయెల్లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ వర్కర్స్ని తీసుకున్నారు అఫీషియల్గా, వాళ్ళు ఏజెంట్లతో కాదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ మాట్లాడుకొని ఇక్కడ నుంచి మన ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది అక్కడ వెళ్ళి పనిచేస్తున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్లో మెయిన్గా. ఇది డెఫినెట్, అది కూడా ఒక స్కిల్ అండి, తక్కువేం కాదు. ఐ మీన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ రిపీటింగ్. అండ్ మా కేరళలో, నేను ఉండేది హైదరాబాద్లో, పుట్టింది కేరళలో, పెరిగింది ఇక్కడ. ఒక అన్స్కిల్డ్ లేబర్కి డైలీ 1,500 రూపాయలు అండి. ఓకే. అన్స్కిల్డ్ లేబర్. మీరు స్కిల్ లేబర్ ఆలోచించండి, 3,000-4,000 రూపాయల దాకా వెళ్తుంది, కార్పెంటర్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ కానీ. సో మీరు ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, దానికోసం బీహార్ నుంచి, యూపీ నుంచి, అస్సాం నుంచి, ఒడియా నుంచి అందరు అక్కడికి వస్తున్నారు. ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. మెయిన్గా మనం ఏం ఆలోచించాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బడ్జెట్లో కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు, సార్ కూడా అగ్రీ చేస్తారు, మిడిల్ క్లాస్ గురించి అందరు మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్కి ఏం చేయలేదు అని చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 40%, యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, 40% ఆఫ్ పాపులేషన్ మిడిల్ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు ఇక్కడ లేని అక్కడ లేని అయిపోతుంది. వాళ్ళకి వైట్ రేషన్ కార్డు లేవు, అట్ ద సేమ్ టైం దే డోంట్ హ్యావ్ హైయర్ అండ్ యాక్సెస్ ఆల్సో. అంత జీతం కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు.
ఈ మిడిల్ క్లాసే యాక్చువల్లీ భారతదేశంలో కన్జంప్షన్ అందరికన్నా హైయెస్ట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం మన దేశంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేది 1.5 to 2%. అంటే 4 కోట్ల మంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. దాంట్లో 1 కోటి మంది రీఫండ్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే యాక్చువల్ పేమెంట్ ఇస్ ఓన్లీ 2.5 crores. 2.5 కోట్ల మంది 27% మన కంట్రీది ఎకానమీ నడిపిస్తున్నారు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్తోని. సో ఆలోచించండి, ఈ 2.5 కోట్ల మంది 140 కోట్లలో 27% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అంత 12.5 lakh crores ఇక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు అది. సో మనం చేయాలంటే ట్యాక్స్ బేస్ వైడన్ చేయాలి. దాంట్లో మనకి ఇది చాలా మటుకు జిఎస్టీ చూస్తున్నాం. జిఎస్టీ ఇస్ రియలీ హెల్ప్. అది ఇంకోటి ఏంటంటే అది జిఎస్టీ కూడా పైప్ లైన్ లాగా వస్తుంది. ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఎండ్ కన్స్యూమర్ స్టేజ్ దాకా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటే పోతారు అందరూ. ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు న్యూస్ చూస్తాం, అందరు నవ్వేం కానీ చాలా సీరియస్ న్యూస్ అది. చెన్నైలో ఏదో పానీపూరి వానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు నోటీస్ ఇష్యూ చేశారు, వాడు ఏదో 20 లక్షలు కమాయిస్తున్నాడని చెప్పేసి. కరెక్టే అది, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఫార్మల్ సెక్టర్కి వచ్చేసారు. డిజిటల్ పేమెంట్ రాగానే వీళ్ళందరూ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డైలీ సాయంత్రం 50,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు వెళ్ళి పడుతుంది. అది చూడంగానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు ఐటీని. సో లుక్ వీళ్ళ దగ్గర ఇంత డబ్బులు వస్తుందని చెప్పి. సో ట్యాక్స్ బేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక 2.5% ఉన్నది, 2% ఉన్నది డెఫినెట్గా మన 5 నుంచి 6% దాకా పెంచాలి. ఎందుకంటే మన ఓవరాల్గా 140 crores మన ఇండియా మొత్తం మీద ఉన్నారని అనుకుంటే ఎంతమంది పే చేస్తే గనక మనం ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని. అందరు పే చేయాలని కాదండి. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మనం చూస్తాం, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. సో మనం జిఎస్టీ చూడాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక సబ్బు కొన్నా కానీ, ఒక షర్ట్ కొన్నా కానీ, ఒక సోపు కొన్నా కానీ, పాలు కొన్నా కానీ మనం జిఎస్టీ కడుతున్నాం. రైట్. ఆ జిఎస్టీ ముందు ఎట్లా ఉండే అంటే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఉండే ముందు, అది సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉండే ముందు, దాని మీద వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఉండే, అన్ని ట్యాక్స్లు ఉండే దాని మీద. ఇప్పుడు ఒకటే ట్యాక్స్ కాంపోనెంట్ కింద వచ్చేసింది. సరే పాప్కార్న్ గురించి మాట్లాడుతూ అన్ని చేస్తారు, కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జిఎస్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ మన దేశంలో ఇప్పుడు మీరు యుఎస్ అని మాట్లాడతారండి, యుఎస్లో హెల్త్ కేర్ మీద జీడిపికి పర్సెంటేజ్గా 16% ఖర్చు పెడతారు. యూకే కూడా అంతే. మన దేశంలో హెల్త్ కేర్ మీద ఖర్చు చేసేది 2 నుంచి 3%, చాలా తక్కువ. దానికోసం మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడడం అక్కడ వచ్చిందనమాట. సో డెఫినెట్గా మోదీ గారు చాలా మంచి మూవ్స్ చేశారు. ఏంటంటే ఒకటి, హెల్త్ కేర్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఒక ఫ్యామిలీని రోడ్ మీద దించేస్తుంది ఏదైనా ఎవరైనా హాస్పిటల్ వెళ్ళి పడితే. సో దానికోసం ఆయుష్మాన్ భారత్ తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో కూడా స్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ 70% కన్నా ఎక్కువ ఉన్న, 70 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి యూజువల్లీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం తీసుకొని వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వరు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ కేర్ మీరు చూసుకుంటే చాలా మటుకు ఎస్పెషలీ ఎల్డర్లీ, అది మనం యూరోప్ గురించి మాట్లాడతాం, స్వీడన్ గురించి మాట్లాడతాం, మనం ఫిన్లాండ్ గురించి మాట్లాడతాం, అక్కడ ఎల్డర్లీ కేర్ చాలా ఎక్సలెంట్ అన్నమాట. మన దేశంలో కూడా ఇంకొక 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడున్న యంగ్ పాపులేషన్ ఓల్డ్ పాపులేషన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం రెడీగా ఉండాలి దానికోసం. అది జెరియాట్రిక్ సెంటర్స్ ఉండొచ్చు, అది మీరు లాస్ట్ మినిట్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్ ఉండొచ్చు, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ సెంటర్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఒక గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది, మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది హెల్త్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ 2 సెక్టర్స్ చూసుకుంటే చాలు. మీరు ఏకీభవిస్తారా ఆ విషయంలో? అంటే హెల్త్ సెక్టర్ అండ్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన సో ఏవైతే మనం ఇస్తున్నామో అది కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండి. అయితే దానికంటే కొంచెం ముందుకెళ్తే ఈ పన్ను పరిధి పెంచాలి, ట్యాక్స్ బేస్ పెంచడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ అండి. అది మధ్యతరగతి మీద విపరీతమైన ప్రభావం పడుతున్నది, అదంతా వాస్తవం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మధ్యతరగతి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే సహజంగానే స్లాబ్స్ అన్ని పెరగాలని చూస్తున్నది పాత పద్ధతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. ముఖ్యంగా ఏంటంటే రిబేట్స్ పెంచాలని పాత పన్ను విధానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే గత 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళుగా కూడా ఆ రిబేట్లో వచ్చే స్లాబ్స్ పెరగట్లేదు. ఇన్ఫ్లేషన్, అదే స్లాబ్ రేటు సవరణ చేయాలన్న కోరికలు అయితే ఉన్నాయి బాగా. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏంటంటే పన్ను పరిధి పెరగాలనేది కేవలం ఈ ప్రత్యక్ష పన్నులు పే చేసే పరిధి పెరిగితే మాత్రమే సరిపోదండి. ఎలా వస్తాయంటే డబ్బులు కన్జంప్షన్ పెరగాలి. కన్జంప్షన్ పెరగాలంటే 2 లెవెల్లో జరగాలి. ఒకటి అర్బన్ ఏరియాలో మధ్యతరగతి చేతిలో డబ్బులు ఉండాలి. అంటే రిబేట్లు పెంచడం ద్వారా ఆదాయం పెరిగితే వాళ్ళు ఏం ఉంచుకునేటంత సేవింగ్ చేసుకునేటంత ఉండవండి వాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు. కాబట్టి అలా కన్జంప్షన్ పెరగాలి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ భారతం వల్ల కనుక కన్జంప్షన్ పెరిగేటట్టు చేస్తే, అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకి ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా కానీ ఇతర ఆదాయం కల్పించడం కానీ చేస్తే వాళ్ళు కూడా కన్జంప్షన్ చేస్తారండి. మనం ఏదో బ్యాంకులో దాచుకుని లక్షల కోట్లు సేవ్ చేసేంత కాదు. మనం 3-4 వేలు జేబులో ఉంటే మనం ఏదో ఒక అవసరాలు ఉంటాయి మనకి బాగా. నిజానికి 3,000 ఆదాయం ఉంటే మనకి నిజానికి 7-8 వేల ఆల్రెడీ అత్యవసరమైన అవసరాలు ఉంటాయి మనకి. సో ఖర్చు పెడతారు. సో రూరల్ ఏరియాస్లో కనుక కన్జంప్షన్ పెరిగితే పన్ను పరిధి పెరుగుతుందండి. తర్వాత
ఆర్థిక ఒక ఆరోగ్యమే కాదండి, విద్య మీద కూడా మనం పెట్టే డబ్బు చాలా తక్కువ. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ 2 రంగాల మీద కనుక పెట్టకపోతే భారతదేశంలో ప్రధానంగా ఖర్చు పెట్టే 3 విషయాలండి. ఒకటి పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం పేరెంట్స్ ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతున్నారు, ప్రైవేట్ లోన్స్ అన్ని తీసుకుని కూడా పెడుతున్నారు. తర్వాత ఆరోగ్యం కోసం పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇక ఏదైనా అమాంతం మీద పడితే మనం కోవిడ్ రోజుల్లో చూసాం, జనరల్గా కూడా చూసాం. ఫ్యామిలీస్ ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడిపోతున్నాయి. 3వది పెళ్లిళ్ళు. సరే, అది మన ఈ చర్చల్లోకి రాదు కాబట్టి ఈ 2 రంగాల మీద, విద్య ఆరోగ్యం మీద అత్యవసరంగా మనం జీడిపిలో పెట్టే ఖర్చు చాలా తక్కువ, దాన్ని డబుల్ ఇంకా ఎక్కువ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉందండి. అంటే వృద్ధి రేటుకు అనుగుణంగా ఈ స్లాబ్స్ కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? అఫ్ కోర్స్ అండి, స్లాబ్స్ పెరగాలండి. అవి ఎప్పటి నుంచో, ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. 1,50,000 రిబేట్ ఉందనుకోండి, నేను పాత పన్ను పద్ధతిలో ఉండే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. 1,50,000 ఉందనుకోండి, ఈ 1,50,000 ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, మీ స్కూల్ ఫీజులు కట్టేవి, లేకపోతే మీ పిఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ కలిపి 1.5 lakhs. ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, 15 ఏళ్ల క్రితం ఎంతో చేస్తే తప్ప అక్కడ రీచ్ అయ్యేవాళ్ళం కాదండి. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ ఫీజే మీకు 1,20,000 రూపాయలు ఉంది మీరు ఇవన్నీ చూస్తే. కాబట్టి ఇవన్నీ ఖర్చులన్నీ పెరిగాయి. కాబట్టి దానికి దామాషాగా ఇన్ఫ్లేషన్కి ఇన్సులేట్ చేసేటట్టు పెరిగితే ప్రజలు ఆ డబ్బులు కూడా కన్జంప్షన్ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే డిపాజిట్స్కి మీద కొంత ఎక్కువగా ట్యాక్స్ వేయాలన్న ఆలోచన చేస్తోంది అని చెప్పి కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి. నిజంగా ఆ నిరర్ధక ఆస్తులు లేకపోతే ఈ వీటి మీద ఎక్కువగా పన్ను వసూలు చేయాలన్న ఆలోచన నిజంగా తీసుకురావచ్చు అని అంటారు అట్లా? డిపాజిట్స్ మీద మీరు ట్యాక్స్ పెడితే అది రిగ్రెసివ్ మూవ్ అవుతుంది. క్యాష్ మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు, అంతే కదా. డిమానిటైజేషన్ మనం చూసే ఏం జరిగిందని. డిమానిటైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే ల్యాండ్ వాల్యూస్ పడిందండి, చాలా మటుకు విపరీతంగా పడిపోయింది. ఎందుకంటే బ్లాక్ కాంపోనెంట్ లేదు ఇప్పుడు. అవును, మీరు బ్లాక్ ఇస్తే వాడు అంటే నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలా, పిల్లో కింద పెట్టుకోవాలా, లేకుంటే బకెట్లో పెట్టుకోవాలా, లేకుంటే ఫాల్స్ రూఫ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పెట్టుకోవాలని అడుగుతున్నారు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలోనే ఒకటే ఉంది, మన ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. ఇది మన నార్మల్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ మీద. మీరు యూఎస్ కానీ యూకే కానీ వెళ్తే స్వీప్ ఇన్ అకౌంట్స్ అంటారు. అక్కడ వాళ్ళు డబ్బులు 0% ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళు ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వరు మీకు, మీరు కావాలని మా బ్యాంక్లో పెట్టుకోండి అంటారు. సో మన పాత సిస్టమ్ సార్ చెప్పినట్లు ఇంకో చిన్న పాయింట్ అక్కడ కూడా ఉంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హౌసింగ్ లోన్ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే హౌసింగ్ లోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో కాంపోనెంట్ 1.5 lakhs దాకా వాళ్ళకు రిబేట్ ఇస్తారు మీరు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ మీద. 2 లక్షల దాకా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎప్పుడు ఉండే అండి, ఒక ఇల్లు 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఇల్లు దొరికే టైంలో ఉండే. ఇప్పుడు మీకు 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఎక్కడ ఇల్లు వస్తుందండి? ₹1,00,00,000 కన్నా తక్కువ రావట్లేదు. ఉన్నప్పుడు ప్రపోర్షనేట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ అదే రేట్కి పెంచి మీరు అట్లీస్ట్ మినిమం 5 lakhs దాకా తీసుకురావాలండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బడ్జెట్లో ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా? ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు 2 రెజీమ్స్ ఉన్నాయండి, రైట్? ఓల్డ్ రెజీమ్, న్యూ రెజీమ్. ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేసి చూస్తే ఈ న్యూ రెజీమ్లో వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడున్న పిల్లలండి. ఇప్పుడు 23, 24, 25, 30 years దాకా ఉన్న ఈ న్యూ జనరేషన్ ఉంది. వాళ్ళకి రిబేట్లు గిబేట్లు ఏం వద్దండి, మేము డైరెక్ట్గా పే చేసేస్తాం, మేము ఎల్ఐసి తీసుకోము, మేము మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మాకు వద్దు, మా కంపెనీ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది, అది కాకుండా మేము ఇల్లు తీసుకుంటాం, దాని మీద మాకు రిబేట్ ఇవ్వండి ఎక్కువ అంటున్నారు. అది కూడా లేకుండా వద్దండి, మేము డైరెక్ట్ 30%, 20%. ట్యాక్స్ స్లాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ట్యాక్స్ స్లాబ్ పెంచాల్సిన టైం చాలా మటుకు వచ్చేసింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 0 to 10 lakhs ఆల్మోస్ట్ మనం నో ట్యాక్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి 15 lakhs అబౌవ్ అయితే గనక 30% ఆఫ్ ట్యాక్స్ ప్రస్తుతం అది పెంచి ఇంకా పెంచాలంటారా? ఎందుకంటే అగైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ అందరికి ఇంక్రిమెంట్ వస్తుందండి, సాలరీ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. సో మీరు ఎక్కడ పెంచుకుంటే మీరు అదే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వాళ్ళ మీద వెళ్ళి పడితే ఎట్లా ఉంటుంది అది? సో ట్యాక్స్ పెంచాల్సింది, డెఫినెట్ గా ట్యాక్స్ లిమిట్స్ పెంచాల్సింది. ఈ రోజుల్లో 12 lakhs అనేది మినిమం అయిపోతుంది. అది ఎందుకంటే మీరు అది ఫిగర్స్ కూడా ఉంది అదనమాట. ఎందుకంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ భారతదేశంలో 2,35,000 అండి ఇప్పుడు. సో మీరు అది చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక పెద్ద కాంపోనెంట్ 50 నుంచి 60% మంది ఆ బ్రాకెట్లు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళెంటబడి వాళ్ళు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళతో చెప్పి చాలా మంది రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేస్ కాదు, వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే కాకుండా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు, రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. ఆ బ్రాకెట్ నుంచి మీరు తీసేస్తే చాలా మంది దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. సో మీరు 15 lakhs 20 lakhs తర్వాత ఉన్న వాళ్ళ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెట్టండి, వాళ్ళకి ఎవరికి అబ్జెక్షన్ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకు కూడా మీరు రేట్లు తగ్గించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న యంగ్స్టర్స్ ఏం చూస్తున్నారంటే నేను ఇంకో దేశానికి వెళ్తాను, అక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అక్కడ పని చేసుకుంటాను, అక్కడ సంపాదించిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చేస్తాను. అది మన టాలెంట్ పూల్ మన కంట్రీ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాడు, అది చాలా డేంజరస్ అది. సో ఇక్కడ ఉండి ఇది ఇండివిజువల్స్కి ఒకటే కాదు, కంపెనీస్ కూడా ఇది మీరు కంపెనీస్ మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ పెడితే యూఎస్లో అదే జరిగింది. కంపెనీస్ మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ పెట్టి వాళ్ళ మీద ఎక్కువ డిస్కౌంట్ వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కెనడా కానీ మెక్సికో కానీ వెళ్ళిపోయారు. మన దగ్గర చూసాం, మన టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఒక టైంలో మన ఎస్పెషలీ
ప్రీ ఫినిష్డ్ పోస్ట్ ఫినిష్ గుడ్స్లో టెక్స్టైల్లో తిరుపూర్ #1 ఉండే. సడన్లీ అది బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళిపోయింది ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు నుంచి. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గి తిరుపూర్కి వస్తుంది, లుధియానాకి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర రెగ్యులేటరీ ఎన్వైర్న్మెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి. అది పొల్యూషన్ నార్మ్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. మన దగ్గర అసలు ఏ చిన్నదానికైనా మీరు రెగ్యులేటరీ ఎన్వైర్న్మెంట్ తీసుకొస్తారు. గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ బిజినెస్ అనమాట. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అందరూ అంటారు. ఇప్పుడు డాబోస్కి వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు అందరు సీఎంస్ అదే మాట్లాడుతున్నారు, మేము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, మా దగ్గర రండి సింగిల్ విండో ఉంటుంది. కానీ సింగిల్ విండో లోపల ఇంకా 20 విండోలు ఉన్నాయండి. అది ప్రాబ్లం అనమాట. సో డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సెంట్రల్ లెవెల్ చేస్తున్నారు. మోదీ గారు డెఫినెట్గా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఆయన ఒక సేల్స్ మ్యాన్. అది ఏ ప్రధానమంత్రి కానీ ఏ ప్రెసిడెంట్ అని కానీ ఏ కంట్రీ కానీ ఒక కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడానికి ట్రై చేస్తారు. ట్రంప్ చేస్తున్నారు, మోదీ గారు చేస్తున్నారు, మ్యాక్రాన్ చేస్తున్నారు, అందరూ చేస్తున్నారు. కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. సో ఒక్కొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఒక్కొక్క పాలసీ ఉంది. కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అంటారు మేము లేబర్ లాస్ అసలు మేము స్ట్రిక్ట్గా ఉంచుకుంటాం, మేము అసలు ఎవరిని హైరింగ్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఏమంటారు మేము అన్ని అగ్రీ చేస్తా అంటున్నారు. దెన్ మన జ్యుడిషియరీ, ఎందుకంటే దాని తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళిందంటే అంతే సంగతి. సో మన ఇదంతా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే మన దేశానికి బయట నుంచి పెట్టుబడి రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈ రెగ్యులేటరీ మెకానిజం. అన్ని తీసేయని చెప్పట్లేదు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినెట్గా ఉండాలండి. మీరు బల్క్ డ్రగ్ నడిపిస్తున్నప్పుడు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ నామ్స్ ఉండాలి మీ దగ్గర. కానీ అన్నిటికీ చిన్న దానికి కూడా రెగ్యులేటర్ వచ్చి ముందు మీకు గుర్తుంటుంది, ఇది ఇంకన్నా ముందు అంతా చిన్న లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వస్తారు, వీళ్ళు వస్తారు, సేల్స్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వస్తారు, కూడా పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే చాలా మటుకు వాళ్ళందరూ తీసేశారు. సింగిల్ పర్సన్ అంతే, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆయనతో డీల్ చేయండి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఆయన చూసుకుంటాడు. అన్ని కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అన్ని. అది సో మీరు ఎక్కడెక్కడ డిస్క్రిషన్ తీసేస్తారు. ఆ డిస్క్రిషన్ అంటే మీకు రీఫండ్ ఇవ్వము, కానీ ఆ డిస్క్రిషన్ తీసేసి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయనకి మళ్ళీ నో ఫేస్ టు ఫేస్ లేదు. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా అంటున్నారు కదా, ఫేస్లెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ రిటర్న్స్ ఎక్కడ. కానీ ఇప్పుడు మొన్న కూడా నాకు రీఫండ్ క్లెయిమ్ చేయడానికి రీఫండ్ ఫైల్ చేశాను, విత్ ఇన్ 48 అవర్స్ నాకు రీఫండ్ వచ్చేసిందండి నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో. అంటే ముందైతే మనకు 3 నెలలు 6 నెలలు పడుతుండే టైం. పాస్పోర్ట్ తీసుకోండి మీరు, టెక్నాలజీ వాడుతున్న అన్నిటికంటే ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్పోర్ట్. రెండిట్లో, ఒకటి ఐఆర్సిటీసీ రైల్వే బుకింగ్, ఇంకోటి పాస్పోర్ట్లో. పాస్పోర్ట్ ముందు మీకు 3 నెలలు 4 నెలలు పడుతుంది. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి బయటికి రాగానే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఫామ్ నుంచి, పిఎస్కే సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం. సో గవర్నమెంట్ మన ఐటీ అని చెప్తూ పెద్ద గ్లామర్ ఎలిమెంట్గా చెప్తా ఐటీ, కానీ ఐటీ పనిచేసేది ఇక్కడ. దట్ యూ హావ్ టు మేక్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సింప్లర్. అది చాలా మటుకు అది మోదీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో చేశారు. కానీ అది స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చేదాకా ఇంకో చిన్న పాయింట్ అండి, బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్. రాజీవ్ గాంధీ గారు ఒకసారి చాలా కానీ ఎట్లా చెప్పారు, కానీ రూపాయి పంపిస్తే 15 పైసలు వస్తుంది స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చేదాకా, అంటే 85 పైసలు కూడా తినేస్తున్నాడు. మోదీ గవర్నమెంట్ అన్నిటికంటే పెద్ద రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండి. అంటే ఢిల్లీ కానివ్వండి ఎక్కడి నుంచైనా ₹1,00,000 వేస్తే అదే ₹1,00,000 వచ్చి డెబిటీకి వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా పర్సన్. ఇది వాడేది ఇప్పుడు 80% వాడేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు జన్ధన్ యోజనలో. ఈ జన్ధన్ యోజన బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే మనకు చాలా మటుకు లీకేజెస్ బంద్ అయిపోయిందండి. ఉన్నాయి లీకేజెస్ ఇప్పుడు కూడా. పీడిఎస్ సిస్టమ్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, సనత్ నగర్ కానీ చెర్లపల్లి నుంచి ఫుడ్ గ్రైన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది అక్కడికి వెళ్తుందా లేదా రేషన్ షాప్ అనేది జీపీఎస్ పెడుతున్నారు. అవును, ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి చేయాల్సిందన్నమాట. ఒక్కసారి మనతో జాయిన్ అవుతున్నారండి అప్పిరెడ్డి గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఫిక్కీకి సంబంధించి. అప్పిరెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సార్. అప్పిరెడ్డి గారు, ఈ ఒక్కసారిగా మనం ఆలోచిస్తే కనుక రాష్ట్రానికి సంబంధించి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చూస్తే ప్రస్తుతం నిర్మాణ రంగం కొంచెం వెనకబడ్డట్టుగా పరిస్థితి ఉంది. సో తెలంగాణ సంబంధించి స్టేట్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని మాకు ఇది కావాలి, ఈ రంగంలో కొంచెం మేము బాగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావాలని అడిగారు, RRR నిర్మాణానికి కొంత కేంద్ర నిధులు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కేంద్రం నుంచి ఏం ఆశిస్తోంది తెలంగాణ నిర్మాణ రంగం అంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? ఇక్కడ ముఖ్యంగా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి. యాక్చువల్ గా మాది స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్. అవి రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఇప్పుడు అవి వాటిని రింగ్ రోడ్ అవతలక మార్చుకుంటున్నారు. సబ్స్టాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనుక ఉండి ప్లగ్ అండ్ ప్లే లో ఉంటే షిఫ్ట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి మేము గవర్నమెంట్ అదే చెప్తున్నాం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, మా యూనిట్లన్నీ కూడా రింగ్ రోడ్ అవతలకు షిఫ్ట్ చేయమంటున్నారు. కాబట్టి మాకు సబ్స్టాన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ప్లగ్ అండ్ ప్లే లో మాకు అవకాశం కల్పించాలని మా కోరిక. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చాలా రకాలుగా రాయితీలు అందిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. అవి చాలట్లేదా, లేకపోతే ఇక్కడున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల మీకు ఎఫెక్ట్ అవుతోందని అనుకోవాలా? ముఖ్యంగా 2 ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్. ఒకటి సప్లైకి డిలే పేమెంట్, 2 లేబర్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉంటాం.
ఒక వర్కర్ పనిచేసి ఆయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము ఒక సంవత్సరం పనిచేసే లోపల ఈయన పర్వాలేదు ట్రైన్ అయ్యాడు అనే లోపలే ఇంకో కంపెనీకి ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది. అసలు ఎంప్లాయ్ ఎంతసేపు కూడా ఒక వర్కర్ ఇంకో కంపెనీకి ఎదురు చూస్తుంటారు సంవత్సరం అయిపోగానే. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మేము భారత ప్రభుత్వాన్ని పోయిన సంవత్సరం కూడా అడిగాం. కొంతవరకు వాళ్ళు పిఎఫ్లు ఈఎస్ఐలు ప్రదర్శించారు. ఆ కంట్రోల్ కనుక ఇస్తే 3 సంవత్సరాలు మేము లేబర్ ని మా దగ్గర అట్టు పెట్టుకోగలిగితే మాకు వేస్టేజ్ కంట్రోల్ చేస్తారు. లేకపోతే ఒక సంవత్సరం మేము ఆయన ట్రైన్ చేసి మేము మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ వేస్ట్ చేసుకునే బదులు ఆయన వేరే కంపెనీకి ఎదురు చూస్తూ లేబర్ కంట్రోల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది మాకు కంట్రోల్ చేయాలి. భారత ప్రభుత్వమే ఆ చర్యకి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేబర్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీంట్లో అంటే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసేది ఏముండదని అంటారా మరి ఇక్కడ? భారత ప్రభుత్వానికి ఈఎస్ఐలో పిఎఫ్ లో మా కంట్రోల్లో ఉండితే మేము అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ అనేది భారత ప్రభుత్వం చేతుల్లోనే ఉంది. మేము దాని గురించి అసలు చాలా విఫలం చేసి ఇచ్చున్నాము. దానివల్ల ఏం చేయాలి, ప్రభుత్వం లాస్ట్ టైమే కొంత పిఎఫ్ న్యూ పీపుల్ కి ఇచ్చింది, కానీ అసలు మాకు 3 సంవత్సరాల పిఎఫ్ రాజకీయాలు MSME ఉండేట్లయితే ఆ వర్కర్ మా దగ్గరే ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండోది డిలే పేమెంట్. మేము సప్లై చేసేది మేజర్ కంపెనీస్ పేమెంట్స్ టైంలో రావట్లేదు. దాని గురించి గవర్నమెంట్ 2023 బడ్జెట్ లో సెక్షన్ 43BH ఇంట్రొడ్యూస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. కానీ అది 45 పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే రిజర్వేషన్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు జిఎస్టీ యాక్ట్ లో కూడా అదే రకమైన ప్రయోజనం పెడితే 45 days లోపల MSMEకి పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ఏదైతే ఉందో అది రిజర్వేషన్ పెట్టుకున్నట్లయితే అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే చేయాలి. దాని గురించి కూడా మేము చాలా రికమెండ్ చేసి ఇచ్చున్నాము. అది ఎలా వస్తే మాకు డిలే పేమెంట్ అసలు స్మాల్ సెక్టార్కి పేమెంట్ ఇబ్బంది అనేది రాదు. ఇంకోటి అడిషనల్ లోన్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్ కూడా అవసరం అవ్వదు. ఆ ఇబ్బందులు చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతాయి. ఇది కనుక గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. రైట్ సార్. అప్పిరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. కుర్మనాథ్ గారు, ఇప్పుడు అప్పిరెడ్డి గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కొంచెం ఈ సెక్టర్స్లో కొంత ఇబ్బంది కలుగుతోంది, దాన్ని ఎట్లాగైనా అధిరోహించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటారు. అవునండి. ఇవేంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక సింక్లో ఉండి చేయగలిస్తే బాగుంటుందండి. సాధారణంగా మనకి ఏంటంటే రాజకీయాలు తరచూ క్రాపిన్ కావడం వల్ల, అంటే రాజకీయాలు వేరు అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వేరు అనే అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు చాలా ఉన్నాం. మనం రోజు పేపర్లలో చూస్తున్నాం అవి. కాబట్టి అయితే ఇవి అడ్డు రాకుండా ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం వాళ్ళ పాలిటిక్స్ ఏమైనా కానీ మీరు అక్కడ వెళ్తే కనుక ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాసెస్ డ్రివెన్. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం జరిగిపోతుంటాయి, అంటే పారదర్శకంగా నడుస్తుంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా అలాంటివి, ఇక్కడ కూడా నడుస్తోంది. కొన్ని లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి, కొన్ని లెవెల్స్ లో లేవు. ఎక్కడైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పని చేయాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయో అలాంటి చోట్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మనందరికి తెలిసిన విషయాలే, కొత్తవేం కాదు. అది కేంద్రం ప్రతి దాంట్లో కూడా కేంద్రం జోక్యం చేసుకోలేదు కదా రాష్ట్రానికి సంబంధించి వ్యవహారంలో. 2 ఉన్నాయండి, 3 ఉన్నాయి మనకి రాజ్యాంగంలో కూడా. అంటే కేంద్రం చేసేవి, రాష్ట్రం చేసేవి, 2 కలిసి చేసేవి ఉన్నాయి. ఇవి సరిగ్గా చేయాలి. 2 కేంద్రం చేసే పనులు కేంద్రం చేయాలి, రాష్ట్రం చేసే పనులు రాష్ట్రం చేయాలి. ఈ కలిసి చేసే పనులలో ఉండే సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి నీతి ఆయోగ్ లాంటి సంస్థలను వాడుకుని ఏంటంటే ఇవి ఐరన్ అవుట్ చేసుకుంటే అది ఇలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, అనవసరమైన ఇబ్బందులు అండి చాలా. ఈ అనవసరమైన ఇబ్బందులు ఇందాక సురేష్ గారు మాట్లాడుతూ ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చి ఎట్లా సమస్యలు సాల్వ్ చేసాయి అనేవి చెప్పారు. చాలా వరకు అవి కరెక్టే, కానీ కొంత మనకి మానవ ముఖం కూడా ఉండాలండి. ఒక రిడ్రెసల్ మెకానిజానికి ఈ కొన్ని నిజమైన జెన్యూన్ సమస్యలు ఉంటాయి. అవి అటు ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఇటు పరిశ్రమల సైడ్ కానీ ఉంటాయి. వీటిని సాల్వ్ చేసే ఒక మానవ ముఖం, ఒక రిడ్రెసల్ మెకానిజం కనుక ఉంటే ఈ చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలండి, కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే అయిపోయే విషయాలే చాలా ఉంటాయి. రైట్. సురేష్ గారు, రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చూస్తే కనుక బడ్జెట్లో మాకు ఇవి కావాలి అని ప్రతి రాష్ట్రం కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది.
సో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏమడుగుతోంది, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కావాలని అంటుంది, మెట్రోకి సంబంధించి ఏవైతే ఎక్స్పాన్షన్ చేద్దామన్న ఆలోచనతో ఉందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి కేంద్రం నిధులు కావాలని అంటుంది. మూసీ ప్రక్షాళనకి సంబంధించి కొంత నిధులు కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది, మాకు కేటాయించండి అని అడుగుతోంది. సో రాష్ట్రాల వారీగా వచ్చే డిమాండ్స్ని ఎంతవరకు బడ్జెట్లో దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఏ రకంగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అంటారు ఇక్కడ? గవర్నమెంట్, యూనియన్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ ఉంటుందండి. వాళ్ళు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో వాళ్ళు, ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ అదే దానికోసం మళ్ళీ దాంట్లోకి వస్తుంది. ఇల్లు నడిచేయాలంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళ హౌస్ వైఫ్, హోమ్ మేకర్ కానివ్వండి, వాళ్ళ హస్బెండ్ కానివ్వండి, ఇద్దరు ఎంప్లాయీ ఉంటే ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తారు పిల్లల ఫీజు, ఈ స్కూలు, ఫ్రిడ్జ్ కొనాలన్నా వద్దా, కార్ కొనాలన్నా వద్దా, ఇల్లు తీసుకోవాలన్నా వద్దా, ఈఎంఐలు ఎంత ఉంటుంది అంతా. ఇక్కడ కూడా అంతే అండి. మనం ఒకటి మెయిన్ మర్చిపోతున్నాం ఏంటంటే మెట్రో గురించి మాట్లాడాం మనం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు చూస్తున్న ట్రాఫిక్ జామ్లు కానివ్వండి, హైదరాబాద్ కాదండి, బెంగళూరు లాంటి ప్లేస్లో కూడా ఇంకా పెరుగుతుందండి. ఒక్క రోజుకి 20 నుంచి 30 వేల వెహికల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం మన రోడ్ల మీద, అది ఒక్కొక్క సిటీలో. అది కాకూడదు. మనం ఇప్పుడు మర్చిపోతున్నట్టే ఈ అన్నింటిలో మనకు ఎక్సైట్మెంట్ ముందు ఉండే రైల్వే బడ్జెట్, ఇప్పుడు అది లేదు. అది రైల్వే బడ్జెట్ 2016 నుంచి సబ్స్యూమ్ అయిపోయింది యూనియన్ బడ్జెట్లో. కానీ మనం చూసిన రైల్వే బడ్జెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈసారి 15 నుంచి 20% ఎక్కువ చేస్తుంది అంటున్నాను క్యాపెక్స్. రైల్వేలో చాలా మటుకు మేజర్ చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే, మీరు మెట్రో గురించి మాట్లాడడం అదే వచ్చింది, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కానీ మెట్రో కానీ. ఈ వందే భారత్ ట్రైన్స్ మీరు చూసారు, ఒక టైంలో అందరూ అన్నారు వందే భారత్ లాంచ్ చేసిన ఎవడు పోతాడు దాంట్లో, ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఎవడు వెళ్తాడు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం కానీ, హైదరాబాద్ తిరుపతి, ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం ట్రైన్ 140% ఆక్యుపెన్సీ నడుస్తుందండి. ఓకే, అది ఎట్లా వస్తుందంటే పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేర్ టు పే. అట్ ద సేమ్ టైం అది లోవర్ లెవెల్లో కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఇది మన సిటీ నుంచి బయట ఉన్న దూరం ఉన్న ప్లేస్లో కూడా కనెక్టివిటీ చూసుకోవాలి, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ రైల్వే ఒక ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్తో రైల్వే ఎప్పుడు ప్రాఫిట్లో నడవదండి. రైల్వేకి నష్టం. ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత పెంచినా కానీ అది వాళ్ళు లాస్ట్ టైం నడుస్తుంది. వాళ్ళ వచ్చే డబ్బులంతా గుడ్స్ నుంచి వస్తుంది, గుడ్స్ ట్రాఫిక్ నుంచి వస్తుంది. సో మన దేశంలో మీరు చెప్పినట్లు అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతారు మాకు ఇవ్వండి, కానీ అక్షయ పాత్ర కాదు కదా, తీసుకుంటే పోతుంది. ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ రిసోర్సెస్ రేస్ చేయాలి, ఒక 60-40 అట్లనే ఏమైనా చేయాలి. కానీ మొత్తం 100% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలంటే అది నడవదు. వెన్ కమ్స్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటే, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించి ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ అటు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కానీ బస్సులు ఫ్రీ చేశారు కొంతమందికి, మహిళలకి. సో అలాంటప్పుడు ఆ రెవెన్యూని పోగొట్టుకున్నట్టే కదా ఇక్కడ. అది కరెక్ట్. ఎందుకంటే మీరు ఇది కేంద్రం భరించాలి అన్న ఆలోచన తీసుకొచ్చితే అది ఎట్లా? అది కాదండి. ఎందుకంటే అది మీరు డిసైడ్ చేశారు, కేంద్రం డిసైడ్ చేయలేదు కదా పాలసీ. మీరు దాన్ని బడ్జెట్ పెట్టండి. 400 కోట్లు ఒక నెలకంటే 400 కోట్లు వారు ఆ బడ్జెట్లో పెట్టాలి. బడ్జెట్లో పెట్టట్లేదు. అది అక్కడే వస్తుంది. కొత్త బస్సులు రావు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ చూస్తున్నాం, స్ట్రీట్లో చాలా నడుస్తుంది. అంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ కింద వస్తుంది. కానీ మీరు దాన్ని కూడా మళ్ళీ మీరు ఫ్రీగా నడిపించుకోరండి. మీరు రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీకు రెవెన్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. దోస్ హూ క్యాన్ పే షుడ్ పే అని ఇంగ్లీష్లో ఒక లాజిక్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం మెట్రో చూస్తున్నాం. మెట్రోలో వెళ్తున్న వాళ్ళు బస్ కన్నా చాలా ఎక్కువ రేట్లు కడతారు కదా. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మెట్రో చూడండి, 5.5 లక్షల మంది వెళ్తున్నారు డైలీ. ఓకే, మొత్తం బాంబే లోకల్ ట్రైన్ లాగా అయిపోయింది అది. సో ఆ పరిస్థితుల నుంచి మనం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే కొత్త రూట్ కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చూస్తున్నారు. హైదరాబాద్ జేబీఎస్ నుంచి షామీర్పేట కానీ, జేబీఎస్ నుంచి మెడ్చల్కి వెళ్ళే రూట్లు అని చూస్తున్నారు. వరకు కూడా కావాలన్నారు. డెఫినెట్గా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీరు యూకే చూడండి, యూఎస్ చూడండి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారు, కార్లను తక్కువ చేస్తారు. కానీ మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నా మెట్రో ఉంటే నా ఇంటి ముందు నుంచే బయలుదేరాలి, మా ఇంటి ముందు నన్ను దింపాలంటాడు మెట్రోలో. అది కాదు. సో యూ షుడ్ లెర్న్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వాకింగ్. బాంబేలో చూస్తాం మనం, బొంబాయిలో చాలా మటుకు అక్కడ ఉన్న చాలా మంది దే యూజ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ మొత్తం ఓవరాల్ పిక్చర్ చూసినప్పుడు, బడ్జెట్ చూసినప్పుడు ఉన్న ఒక వచ్చే ఆదాయం నుంచి గవర్నమెంట్ ఖర్చు చేసే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. మీరు మీ బడ్జెట్ని ఎట్లా వాడుకుంటారో చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఫ్రీబీస్ కల్చరు, మోదీ గారు చెప్పినట్లు రేవడి కల్చర్ అని చెప్పట్లేదు. కానీ మీరు ఈ రైట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే పోతే ఏమవుతుందంటే, ఒక టైంకి బ్యాంకులు లోన్లు ఇయ్యరు. ఎవరెవరో వైలేట్ చేశారు, సివిల్లో తీసుకొచ్చారు, వాళ్ళకి లోన్లు ఇవ్వరు. సారికి తెలుసు ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఇవ్వరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్ బ్యాంక్ ఇచ్చేసేయండి డబ్బులు. లోన్ తీసుకున్నది బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి, బ్యాంక్ ఇవ్వండి. మీరు ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒక ఇండివిజువల్ ఫార్మర్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ దాన్ని వాడుకుంటారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్రాప్కి కావాలి కదా ఇన్పుట్. సో మోదీ గారు చేస్తే స్కీమ్ 4,000 రూపాయలు అది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, బట్ నాట్ ఎ బిగ్ అమౌంట్. కానీ మీరు 1,00,000 2 లక్షలు మీరు రైట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళ ఎన్పిఏ మీద పడుతుంది అదంతా వచ్చి. సో డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దిస్ టైమ్ హస్ కమ్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ వేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ క్రాస్ చేయకుండా వాళ్ళు ఉండాలి. బారోయింగ్స్ కూడా చూసుకోవాలి. కొత్త సిస్టమ్ ఏంటంటే, కొత్త కార్పొరేషన్ తీసుకొస్తున్నారు. కొత్త కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు లోన్ తీసుకుంటున్నారు.
స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇవ్వకపోతే అంతే వాళ్ళు దివాలా అయిపోతారు. సో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే బడ్జెట్ ఇప్పుడు మొదలవుతుంది, ఇంకా బహుశా ఇంకా 2-3 నిమిషాలు రాష్ట్రాలకి ప్రాధాన్యత ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా అందరూ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి దాని గురించి మనం రాష్ట్రం అనేది వీఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ అండి. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. అది స్టార్ట్ అయింది కూడా బడ్జెట్కి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు లైవ్ చూస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అట్లాగే కురునాథ్ గారు అట్లాగే థ్యాంక్ యూ అండి. సో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. దాదాపుగా 7 సార్లు ఇప్పటి వరకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. 8వసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ రోజున. సో ఏ రకంగా ఉండబోతోంది ఒకసారి మనం లైవ్లో చూద్దాం ఇప్పుడు. बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको प्रयास दूंगा. मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं. कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ. ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है. अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे. प्लीज नो, ये तरीका ठीक नहीं है. नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी. नो तरीका. Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushuloy, meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture,
MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states.
Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer-producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood export valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands. For the benefit of lakhs of farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products,
quality products. These MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher percent of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Vodya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2.
skilling, entrepreneurship, and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, transmission equipment, and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate
and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced
in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land
in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to utilize the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey,
documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural goods. Cargo screening customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post-Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up.
To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.0 lakh rupees. The fiscal deficit is estimated to be
4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 minerals. This will secure the availability of manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components.
In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.
I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation
to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for faults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed a presumptive tax on residents who provide services to a resident company that is establishing or operating electronics manufacturing facility. Further proposed to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefits available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC,
I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/20. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. In 2013, the nil tax was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh salaried taxpayers due to deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 rupees nil, 8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab reduction in such a manner that there is no tax payable by them. Total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable existing rates. A person having income
A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।